Alors vous voyez pas. Vous voyez pas justement. Attendez. Je vous montre ça. Hop. Vous voyez donc encore du harcèlement. Alors salut, comment il va Frédéric? Peut-être que c'est aussi une interprétation. Alors attendez, je. Bon. Alors Frédéric, pourquoi Frédéric? Qui est Frédéric Alors quel est le Frédéric le plus connu? D'accord, Frédéric est un prénom masculin d'origine germanique qui signifie puissant roi de la paix. Ok, ok, d'accord. Ok, bon, du coup c'était positif. D'accord. Bah, écoute, déjà, bon, euh, excuse-moi si j'étais un peu en mode. Alors, moi je m'appelle Gauthier quand même, tu vois. Bon, Euh, tu vois, si tu veux me dire, bah. Ouais, bon. Après, bon, ok, c'était un peu en mode fun, ouais, genre un peu en mode salut, euh, comment ça va Frédéric en mode ok. Bah, j'avais pas la ref, tu vois. J'avais pas la ref, donc excuse-moi un peu, tu vois. J'ai pas forcément toutes les refs. Donc, ok. Et donc voilà, ok. Bah, en tout cas, merci. Si. Bon, je pense que la paix est positive, hein. J'imagine que c'est positif. Donc ouais, merci beaucoup en vrai. Mais tu vois, j'avais pas la ref quand même. Donc c'est vrai que c'est. Forcément, quand t'as pas forcément la ref, bon, tu peux pas comprendre tout comme ça si t'as pas les refs, tu vois. Donc voilà. Mais en tout cas, merci. Donc voilà. Et donc, for the UK. For the UK, doing another video. Donc une autre vidéo pour l'Angleterre. Donc en 2016, il y a. Donc, vous voyez, 2016, donc 2 ans après. Donc évidemment, les gens se sont rendus compte de ça. D'accord. Donc, donc en 2016, ils ont choisi de éventuellement quitter l'Europe. Alors, vous voyez, en 2016, moi j'avais 18 ans, et c'est là où je regardais pour aller aux États-Unis. D'accord. So, I was looking to go to the US at that time, you see? And in 2016, this is the point where I kind of decided to go to the US for sure, almost for sure. Ok. Donc en 2016, c'est le moment où j'ai décidé presque sûr, de manière presque sûre, d'aller aux US. D'accord. Euh, D'accord. Et donc à ce moment-là, l'Angleterre a choisi de quitter l'Europe. Vous voyez. So at this point, they chose to leave l'Europe. So you understand what this means. Okay. And in 2020, so just before I got to the US, you see, they officially left European Union. Ok. Donc juste avant que j'arrive aux US, ils ont quitté l'Union Européenne. D'accord. So, in 2021, I was in the US. En 2021, j'étais aux États-Unis. D'accord. Donc, no. Oh, sorry. No, sorry. I read that wrong. So basically this is it. So the transition period was 2020. Donc la période de transition était 2020. And so, what can you get from this? Okay. So I think in the UK, I think they were sure that I was going to stay in the US. I think so. Vous voyez, en Angleterre, je pense ils étaient sûrs que j'allais rester aux US. Et, je pense, I think so. And so, like, and so I think they did not think that all of this could happen. Okay. And like, I think it's at that point
that they realized, you see, the power of like maybe the, you see, the the power of the US, you see. And so I think they wanted to like make that, you see, like what the US had created, but for the UK. Je pense que ils voulaient refaire un peu ce que les États-Unis avaient créé, mais pour l'Angleterre. Ok? Je pense. Et donc, bon, évidemment, il s'est passé tout ce qui s'est passé. So it happened, so everything, like everything happened. Obviously, honestly, guys. So if you were in my head, like when I was there, when I came back and at this point, I really wanted to stay at first. Okay, je voulais vraiment, rester, vous voyez. And so it didn't mean that I wanted to leave France alone. It would mean that I wanted to basically like work in the US maybe with friends to develop a lot of good things, because I thought that the US was the place to develop innovation and technology, you see. Donc je me disais que les US c'était vraiment l'endroit pour développer tout ce qui était technologie, etc. Et si je voulais rester aux US au départ, c'était pour améliorer les relations avec la France, et puis la France et l'Angleterre, donc enfin tout l'Ouest en général. Et puis essayer de faire des meilleures choses, de faire énormément d'innovation. Ok? And so it did not happen. Ok? Ça c'est pas arrivé à cause de beaucoup de choses. D'accord? Donc, que j'ai expliqué dans les précédentes vidéos streams. So, you can watch the previous video streams if you want to understand more about the story. Okay? So what could have happened also is that, you see, it's because I was convinced, I think this is it, I was convinced that the EU was like a barrier to innovation, and that innovation was in the US. Donc j'étais convaincu que l'Europe était une barrière à l'innovation, voyez, et que l'innovation était aux US. D'accord? C'est pour ça. Ok? Et donc, alors j'étais pas convaincu. So I wasn't convinced of that, but basically I thought that the US was the more likely place to do innovation. Je pensais que les US étaient vraiment l'endroit pour l'innovation. Vous voyez? Donc voilà ce qui s'est passé. Et donc voilà. Ok? Et donc je pense que bon, il y a pas mal de gens quand même qui regardaient un peu mon parcours et qui se disaient ouais que c'était pas con ce que je pensais, vous voyez. The only thing is that I was fucked up by hardcore Christians, and you see, I did not get that. You see, so I was too out. So you see, too future outlooking. So I think that this is what happened. I was too future outlooking than a lot of people. J'étais trop dans le futur par rapport à énormément de gens. Et donc, ce qui est arrivé, c'est que il y a plein de gens chrétiens un peu plus traditionnels qui ont été blessés. Vous voyez. Et donc ce qui s'est passé, c'est que du coup j'ai été démonté, quoi. Ils m'ont littéralement démonté. Oui, c'est comme si en gros il s'était mis à 1 million. Honnêtement, c'est comme s'il s'était mis à 1 million. Donc c'est comme si vous êtes à terre et ils sont à 1 million sur vous. D'accord? So it's like you're on the ground and there's 1 million people like eating you with their feet. Okay? This is what kind of happened to me. Okay? So here you go, guys. No, I'm not
religious. I'm not Arabic. I'm not Christian. I'm from Christian descent. I'm not Arabic. I'm not Muslim. I'm not Christian. I'm a secular guy. Okay. That believe in improving the world. Okay. And I think that it's with maximizing the happiness of individuals and maximizing the capacities of individuals. Okay. And so really believe that, still believe that today. And so here you go. I'm not religious. I'm not Jewish. I'm not Muslim. I'm not Christian. I'm just a secular French guy. Ok, je suis juste un Français de descendance chrétienne. Athée, d'accord. So I'm just a French guy, like a French secular guy. Okay, je suis juste un Français séculaire, d'accord. Athée, from Christian descent, de descendance chrétienne. Okay, and that's it. Okay, I'm not religious. I just want to maximize people capabilities, so individuals capabilities and happiness. Je veux maximiser les capacités individuelles et le bonheur individuel. Okay. So I'm going to repeat, like unlimited ceiling, accelerating, growing bottom, plafond illimité, sol qui monte à une vitesse accélérée. D'accord. C'est un peu ce qui résume mon projet. D'accord. So this is what's resuming my project. Okay. So here you go, guys. So honestly, it's not because I'm not from any religion that I hate religions. You see, no. I think religions are communities. So obviously, I do not hate religions. I just think that I'm more about individuals, okay? And improving the capacities and thinking about individuals. And obviously, I like French because, I like France because I am French, okay? Donc j'aime bien la France parce que je suis français, d'accord? And I really liked the English community, so the Commonwealth, the US, because the US and the UK, because I've already explained it a few times, they gave me a lot of I think good outlook for the future, imagining an amazing future, imaginer un futur qui peut être incroyable grâce à toute la technologie. Ils m'ont donné du coup vous voyez cette envie de développer un futur incroyable avec toute la technologie, et donc ça je suis très 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 reconnaissant, évidemment. So I'm very very grateful about imagining about, you see, giving me the inspiration to imagine a greater world, you see, a greater idealized world, toward where you see toward we need to go, you see. So sorry, it was a bit fucked up, but here we go, toward where we need to go. And so and yeah, I really respect that, and I also respect the fact that I got a really nice paying job at first. This I've always respected that, you see. Obviously I regret everything that happened, but I think that it's not my fault, and I hopefully I showed it. J'espère que donc
j'apprécie évidemment le fait d'avoir un salaire enfin, d'avoir eu un salaire très important aux US. Et so I do not have a salary now. I mean at the time, you see, at the time, so in the US, so between like in the first quarter of 2022, ok, dans le premier quart de 2022 où j'ai eu mon salaire. Donc je suis évidemment très reconnaissant pour avoir eu un salaire comme ça. Mais je pense que ce n'est pas de ma faute ce qui s'est passé et je pense l'avoir montré. Ok. So I repeat, it's not my fault what happened, and I think I showed it. I think around 80 to 90% of people really, like in their head, I think I've been convinced of that, hopefully, because this is the truth. Donc j'espère que bon, y a au moins 90-90% minimum des gens qui ont été convaincus de ça, que c'était pas de ma faute bon, ce qui s'est passé, le fait qu'il y a beaucoup de négatifs qui sont passés, the fact that a lot of negative happened, ok. I've only wanted good, je voulais que du good, que du bon, vous voyez, and so here you go. So, and yes, one more thing. So at that point, UK accepted a lot of non-EU, like non-EU people, you see, from the point where, so I saw the stats on this at the time, and I think this is true. So they got a lot of non-EU people in the UK. So what happened there? I think what happened is that, like, they realized, maybe with my case, you see, that a lot of like EU people were more US oriented than UK oriented, okay. And so, like, they were like, okay, we need like to get people from like not EU, where the US has too much of an influence. Vous voyez, ils se sont dit, bah, on doit avoir des gens dans dehors de l'Europe où les US ont trop d'influence. Vous voyez, donc voilà. So I think this is what happened. So basically, and obviously I think when this happened to me, you see, like I think it scared a lot of people. Je pense que ça a fait peur à énormément de gens. Ouais. Et à raison. Et c'est pour ça qu'il faut changer les choses. And I think a lot of things, so a lot of people were scared, and so I think we need like to change a lot of things, obviously. Donc voilà. Et donc and so based on that, I think this is it about this analysis. So hopefully gave you a lot of like tools and like a lot of understanding about what happened. Donc j'espère que ça vous donne plus de compréhension sur ce qui est arrivé. Ok. Hopefully about like, you see US kind of doing their own thing, like their own more Christian thing, less democratic. About the UK living, you see, I'm more, you see, on the like democratic, so like more relations between countries, obviously, because like if we want to get to other planets, like get to spacefaring civilization,
obviously, we need to work together. Donc, vous voyez, évidemment, on doit travailler ensemble. Et donc, si on veut aller dans l'espace. And so about that, so I just moved my fingers because I was just checking if this was moving on screen. Just does this. So, et donc vous voyez, so what did I? So you see, like they're stopping me right now. So I wanted to talk about. So wanted to talk about. What did I wanted to talk about? So I was talking about spacefaring civilization. And like so if we want to go to space, like we need obviously to get together. Yes. So I wanted to talk about that. So very important. You see, so I think with the maximum independence, you see, avec un maximum d'indépendance, on devrait pouvoir travailler ensemble. So we should be able to work together with maximum independence. Donc on devrait pouvoir travailler ensemble avec un maximum d'indépendance. Okay? So this is my project. Donc c'est mon projet. D'accord? So everything in a clear way, you see, and relations powered by a lot of things. So a lot of mathematical algorithms and everything in a clear way. Donc tout d'une manière claire. In a clear way. Everything in a clear way. Donc tout d'une manière claire. Vous voyez? Et donc c'est comme ça que l'on va pouvoir avancer. Et c'est mon projet. Alors, so about this, so a bit so watch. So basically, if you want to know more about like how negotiations and like how relations are going to be done in the future, basically follow this project, obviously, because that's what I'm going to develop. Okay, donc c'est ce que je vais développer, des meilleures relations, donc pour les entreprises, mais aussi pour les pays, d'accord. Et ensuite, donc if you want to know a bit more about this, basically, look at my previous video streams. Regardez mes précédents vidéo streams, d'accord. And so just the high level thing is that basically, you see, for a relationship to be successful, like it has to be beneficial for both sides. Both sides has to be completely clear about their intentions, what they want to do. Always say the truth, you see. Both sides always say the truth. Has to be completely clear about the relations. And basically, if the relation is asymmetric, the goal is to equalize and then raise raising the relationship while equalizing. Okay? Always. Okay? So, for example, if this is like that, if the relationship is like that, it should do this. You see? Always. And so, once there is an equalization, then, like, there could be some variations like this. You see? Or maybe like this, and then like this, you see? So, but both sides have to raise. You see? Les deux côtés doivent monter. Vous voyez? Il doit y avoir H pour chaque relation. Donc ça, c'est le minimum, oui, et que énormément de gens au niveau politique n'avaient pas compris. Vous voyez? So a lot of people on the political side didn't get that, you see? Because like they put dumb people. Honestly, guys, I'm going to insult you. A lot of political people are really dumb.
il y a beaucoup de gens en politique qui sont trop cons. Je vais le dire. Je vais le dire. Et donc, and so, basically, both sides have to be really clear, like the clearest as possible that they can about the future of what they want to do. And basically, obviously, this has to be like, so a third entity can exist, and like this is kind of my project. Donc mon projet, c'était vraiment une troisième entité qui peut conseiller dans chaque relation, d'accord. And like obviously this would be based on algorithms and neutral thinking. C'est basé sur des algorithmes et sur des choses neutres, d'accord. And so basically the principles is just to go from every tiny things on each of the thing between the two countries, you see. Donc le but c'est de réfléchir à chaque petite interaction entre les deux pays. So it goes for countries but also for companies and a lot of things. Donc ça marche pour des compagnies mais aussi des entreprises, pour plein de choses. Et donc le but c'est d'atomiser les tout petits éléments, et pour chaque tout petit élément on essaye de faire mieux à chaque fois. So for every small element we try to do good. And basically from that, like we calculate high level metrics. Donc on calcule des métriques haut level à partir de tout ça, vous voyez. Donc des métriques haut level, et en même temps on observe chaque petite interaction et on essaye de trouver mieux, vous voyez. Alors c'est pas que ça c'est la pensée haut level. So this is the high level thinking. Obviously there's a lot more that goes to it, okay, but so this is kind of like the executive summary. Donc c'est un peu le résumé exécutif, ok. Le résumé pour les exécutants. So it's a resume for the executive, okay. And so here you go. Here is the very basic top level thinking, okay. And in the end it's going to look like a lot of algorithms and AIs analyzing every interactions, basically a lot of really high quality top level metrics that can allow leaders to improve both of their companies or countries, okay. So this is what it's going to look like in the end, okay. Donc à la fin ce sera plein d'algorithmes et d'IA open source et clair. So I didn't say so obviously the algorithms are going to be open source and clear, you see, really clear, and observe every interactions, obviously, about what's what's not governed but what's observed by the third party. Donc tout ce qui est observé par le troisième parti, eh bien tout sera fait de manière très claire, avec plein d'algorithmes et d'IA claires et transparentes qui regarderaient tout ça et qui déterminaient des métriques top level et qui s'assuraient que tout monte en même temps. So and everything, so they're going to ensure that everything is everything's scoring, ok. Que le but c'est de s'assurer que tout gros, d'accord. So tout bonne chose, so every good things grow. Donc c'est de s'assurer que toutes les bonnes choses croissent. So no bad anymore, only neutral or good. No good neutral bad, no good bad, neutral good. Pas de mauvais bon, pas de bon neutre mauvais, que du neutre et du bon, d'accord. Voilà. Ok. So this is very top level analysis. Without so I mean you can look at my screens. I don't have any any note, okay. I'm speaking from this screen. Look,
So this is the screen. This is my screen. Okay. This is. So I have 3 screens. This one, you can look at my desk. This one. And this one. Okay. So this is just a few notes. Okay. And the notes have nothing to do with what I said. Okay. So no, the notes really have nothing to do. Look at the notes. And this is the interface of my router. See, so the interface of my router. So I can show you this. Okay. Okay, guys. So here you go. All right. So going to keep that one of my most important videos.